Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, ma'am. Yeah. So your father is with RTC. Yes, sir. Why RTC is in losses? I'm directly going to questions without getting into Yes. you. Please tell me about yourself a little. For 2 minutes, please tell me about yourself. Yes, sir. So I'm Vegini Eadula. I come from the city of Hyderabad. I've done my graduation in computer science and engineering from IIT Bombay. I then worked with Amazon as a software development engineer for a year, sir. Then I left my job and started preparing for civil services exam. Okay. You have left the lucrative job in Amazon and started preparing for civils. What made you think about civils? Ma'am, after 1 year of my work at Amazon, I started contemplating about the future prospects, ma'am. Then I realized that civil services would give me the diversity of work. It would give me an opportunity to work in the ground level and the magnitude of change that I could get with being in civil. Your Amazon chief Jeff Bezos is going to space this month. Yes, ma'am. So will civil services offer more than that scope for you? Ma'am, I personally felt an inclination towards working on the ground, ma'am. That was an additional reason to make the shift, ma'am. So you think corporate sector it is the government job or government thing that is going to give more exposure to the public and helping you help the public more than a corporate job. True? So corporates also have their role in social development, sir. But when I talk about That's CSR. yes, sir. But work according to the work prospects, sir, I was more inclined towards doing a technical job in Amazon, sir. In the long term, I sought a more diverse work opportunity, sir. So it was- No. I have a question about CSR. Anyway, you are talking about Amazon having CSR Yes, and sir. the corporation sector having CSR. Now the rules of CSR were liberalized. Yes, sir. There is no jail term, there is no severe punishment for not fulfilling the 2% target of this CSR. Is it good? Are they really doing the CSR? They give money to NGOs. Where that go? Where that does go? Really, is it going to the? I don't know. These are my questions. I have some doubts because what I heard is a different thing, totally different story. All these corporates are they doing the CSR seriously? Sir, there are definite challenges, sir. For example, the main motto of using CSR was so that corporates could use the technical expertise in addressing ground level problems or any social development problems, sir. So that is missing when they are sort of giving it as a third party to NGOs for development, sir. But fund mobilization is, No, let me say, sir. that is, you are blaming NGOs, putting the burden on NGOs. Let me say, they give the money, the talk in the circles I am there, is that they give the money to NGOs. NGOs take that money, they create the bills. Some of the money is given back to the company, which have originally given it, that is given back. Some of the kickbacks are there for NGO. Really they spend less, but they create the bills. This is so very CSR. So if that is a problem that's plaguing, then we should definitely have a regulatory mechanism to see that. But I understand, but I don't go into that much deeper because I am also not so much of an expert in that. But I appreciate your decision to go into public service because I believe public service is more better than a corporate job, though it is a technical job or a CSR job, whatever it might be. Public service is better where you got some leeway. So that is good. But I ask you one question. Why RTC is in losses? The public service always is blamed for its losses. They are trying to privatize everything for losses. Why? Why RTC is in losses? Being an executive director starter. Yes, sir. RTC definitely has this problem being a loss-making corporation, sir. There are many reasons to it. One of them, sir, more than 50% of RTC buses are Palle Velugu buses or the buses which cater to the rural population, sir. These buses move even when the buses don't have 100% occupancy, which is affecting their profit making, sir. But they are still operating it because it's a public service, sir. Secondly, fuel prices are on hike, and when there is no proportional rate in price hikes of RTC tickets, that will also lead up an increase of expenditure, sir. Thirdly, sir,
this COVID pandemic has made the position even more worse because there was buses were made to operate with 50% occupancy. So all these are reasons for RTC's loss making, sir. AP government has taken over the RTC. It's almost nationalized from a corporation to government. Why can't it be done here? And one thing, we're talking about losses as if it is a corporate organization meant to make profits. RTC is something meant to serve the people. There are other additional benefits you get other than the profits. Profits you may not get. But there are other benefits. In terms of if you provide Pallivedu, though it is loss making, people travel in that. They do their small businesses carrying the vegetables in that. That is all a social good where wealth is generated, where people get incomes. Maybe RTC loses, but society gains. Ultimately, there is a balance. Society gains more. You have to think in terms of, for example, there is a forest. Forest is a private property. Forest is a private property. And if you think of cutting it off, forest, because it's a private property, you got any right to cut it off. But when you think in terms of the rainfall, it goes to the surrounding 100 kilometers or so, the land it helps cultivate, like that RTC also. RTC makes losses. But about the other ripple effects and positive things that are happening there. That is why I am asking, why can't it be taken over in Telangana by the government? Why? Could it be done? Yes, sir. The Telangana, if Telangana government takes up RTC like we saw in AP, sir, government has its own problems in terms of huge funding, sir. And one more thing would be the salaries that are being provided to RTC employees would now be the responsibility of government, sir. So these are the challenges that government sees in taking the ownership of RTC. But sir, there are certain changes that RTC is right now making to increase their revenues in terms of, they started a recent good mechanism to start goods transport, sir. So this way they are able to make some additional profits. So sir, in the short term, if such and also some rationalization in terms of the buses that are operating. In short term, sir, if these measures don't help, then I think government could think about owning up RTC. Anyways, in the recent budget, there was 15 crore allotment that has been done to RTC, sir. So if that is still not able to cover up for the losses that RTC is making, then government could definitely take it up, sir. But AP is a revenue deficit state. Telangana is a better state in terms of finances. If Yes. AP could take over RTC, why not Telangana? The question still is for me. Okay, thank you. Okay, Vegini. Ma'am. What's the name, relevance of the name Vegini? What's the meaning of the name? Ma'am, Vegini means river, ma'am. It's a synonym of the word river. River, only river. Yes, ma'am. Okay. Your hobby is singing and practicing yoga stuff. Yes, ma'am. Singing film songs. Yes, ma'am. What are the types of songs you really sing? Ma'am, I did not get the second part of the question, ma'am. What are the types of the songs? Means classical songs or modern western songs? Ma'am, generally Telugu movie songs are what interest me the most. Can you sing a song for us? Sure, ma'am. లాలి లాలి అనురాగం సాగుతుంటే ఎవరు నీ దూరపోరే చిన్న పోదా మరి చిన్ని ప్రాణం. Okay, now can you sing any song from Annamacharya Kirtnas, any Telugu film song? Yes, ma'am. వేడుకుందామా వేడుకుందామా వెంకటపతి వెంకటేశుని వేడుకుందామా 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 వెంకటపతి వెంకటేశుని వేడుకుందామా. Are you by any chance in any programs of programs about songs in TVs? No, sir. You are there? No, sir. Beginning, what is the difference between Pata, Geyamu, Geetamu, Padyamu? What is the difference? What is Pata? What is Geyam? What is Padyam? So I'm not exactly aware of the differences, sir, but I can try to answer that question, sir.
So I think Gayamu is a more folk form or rural form of song, sir. So maybe it is a word that is better suited to indigenous forms of singing, sir. I'm sorry, What is sir. the importance of Bodhan? Historical importance of the Bodhan town? So Bodhan is historically important because it owned. There was Bodhan sugar factory, sir. Nizam sugar factory. Historical importance I am asking, not economic importance, industry importance. I'm not aware of it, sir. I'm Bodhan sorry. got connected with Jainism, Buddhism, then Shaivism. So in all South India, it's one of the greatest historical importance town. You must know what we are talking. Yes, sir. I'll read upon it, sir. Definitely, sir. Who ruled Then Bodhan? how that's one questions. Do you know anyone who left services and joined in services in India? So Civil services, they left civil services, joined in public activity, movements and social service. Do you know anyone? no, sir. Do you know the saying about IAS? Paile 5 saal garam, dusra 5 saal naram, baad mein pressure. Have you heard this saying? No, sir. I haven't heard it, sir. And how did you opt for technical side services? Why? What made you? What madam asked the question? Little more clarity on it. Yes, sir. Why? So Amazon was definitely lucrative in terms of. It got power, money, and all those things. So, or you want to looking into terms of doing service to the people. So social respect is a definite aspect of civil services, sir. That is one of the reasons, sir. But I see it more as a consequence than a cause, sir. My cause is to work in ground levels in the initial stages, sir. You need not get civil service. One service you cannot have. You can start small anything. You need not to start anything now by name. You can start on your own by feeding COVID patients, by feeding homeless. Yes, sir. But the magnitude at which civil services works, sir, it attracted me, sir, because in the initial stages, if we talk about the role of a DM, then he can look into education, he can look into health service, and being in such a young age or at working at the ground level in so many sectors, I saw that only in a civil servants, in a civil. So is more popular than any other civil servant in India today, you know that? Yes, ma'am. Ma'am, but that I saw this in the short term. I saw this as the best opportunity that I could get to do that, ma'am. Instead of being an Why arm. don't you say frankly, it got power, it got money, it got respect. So I do not deny that it is a consequence, sir, but that is not the cause that made me leave my job, sir. Yes, sir. Because my job at Amazon was equally lucrative, sir. If not power, then definitely in terms of financial aspects or learning curve, sir. It was great in terms of acquiring skills as well. But it was this that made me make this shift, sir. You answered that Vegini is Nadi. It's not Nadi. Vegini is which got motion. Yes, sir. So Motion. it's derived from Sanskrit word Vegin, sir, which is It's not a river. One of the answer is river. One of the synonym meaning is river. Not whichever got motion, speed motion, that is Vegini. You know the word Tvarana? Sorry, sir. Tvarana. It is also related to your name. Vegini like. I am not aware of it, so I'm sorry. Do you know what are the number of cases officially announced by North Korea, COVID cases only? I am not sure of the North Korea numbers. announced any COVID cases? I am not sure of it, sir. Maybe 0. I am not aware of it, sir. Kim said we don't have any COVID case at all in North Korea. I'll read upon it, ma'am. What is the problem in North Korea? People generally, why? So the problems with North Korea is that it's a generally closed state, sir. No one globally, people are not aware of what's happening in North Korea. And then it's an... Stop there. What is that no one knows what is happening? Yes, sir. Like... Why? What is So it is an authoritarian state, sir. So there is no freedom of media, where media now it is how people are aware. Yeah, right. Now India, you have freedom? Yes. Yes, sir. What is section 66A of Information Technology and Present Being Used? Yes, sir. What is that section? Do you have idea? Yes, sir. Section 66A was scrapped in the Shreya Singhal case. Sir. It talks about prohibition of posting content online, which is I'm not exactly sure of the conditions, sir, but it limits conditions. Sedition case, Supreme Court has got. This section 66A, that is sedition. Yeah. It imposes some restriction on posting content online, sir. Is it a democracy? Is it No, that I am getting that.
Next, regarding section 66A, you are saying this thing. Regarding Twitter, there is so much of dispute. Yes, sir. So India also same conditions like North Korea? So I do not agree that, sir. We certainly are having challenges in terms of the new IT rules that have certain aspects like introducing a compliance officer or having a 24/7 grievance redressal mechanism. It is imposing some restrictions on the IT companies, sir. But in the long run, I see that if these regulations are not misused, then it could lead to a better state, sir. That like when the origin of information, that could help dissemination of information about origin, that could help in preventing fake messages, sir. Putting down malicious content that are derogatory to the dignity of women, that would help safeguard women rights, sir. So if this could happen in a way that is not dissenting democratic views, then they could be put to good use, sir. So I don't see it in a bad state like North Korea, sir. What is end-to-end encryption? So end-to-end encryption, most famously used by WhatsApp, is when no person except the sender and receiver is aware about the message, sir. The encryption process is such that even the company that is storing the message, the company does not store the message and has no clue of what the message contains, sir. What is beta version? So beta version is usually used for products when they are in a trial phase, so that a limited number of people are using the product. It could be used to check the functionalities, the load on the system, and it is basically a testing mechanism to push before pushing end products to production, sir. But what is 5G? I need technical answer. So 3G, 4G, 5G. No? What is 5G? So 5G is it is increasing bandwidth and decreasing latency at the same time with advanced technologies. I expect from you technical answer. Since you are a technical person, you are into that line. I need technical answer. I'm sorry, sir. What is your option? Anthropology, ma'am. Anthropology. So, you have studied IIT Bombay. What is your engineering subject? Computer science And engineering. you have taken anthropology. What made you to take anthropology? CSE was not, computer science engineering was not available as an option, ma'am. So when I went through the subjects to choose, I shortlisted few subjects, ma'am. Maths, anthropology and sociology were amongst them. Ma'am, specifically humanities subjects, because I was interested in learning about them, ma'am. In the past, I did not venture much into those subjects, so I thought it as a new learning experience. Second reason was that, ma'am, when I went through the syllabus of all these subjects, anthropology, there were many terms which I could understand and relate to in day-to-day life, ma'am. So I thought maybe my understanding of society would get better with anthropological learning, ma'am. Third reason was that I had few seniors and friends of mine who were already ready, who were already preparing with anthropology, ma'am. So I thought that way I'll have some companion while preparing as well. So your father's name is Anthony. Yes, ma'am. They are going to develop Kavadiguda as a most sacred place in Telangana, and we all know in the United Arab Emirates used to go to Tirupati. Now they are trying to make Kavadiguda very famous. Have you ever visited Kavadiguda? Yes, ma'am. I did visit a few times. And Basra. Why people generally go to Basra for Akshara Abhyasam? Ma'am, Basra is the abode of Saraswati Devi, ma'am, and she being considered the goddess for education, people usually prefer to have their Akshara Abhyasam. Basra is also famous for tribal IT branch. Yes, ma'am. Not only for Saraswati temple, but also for tribal IT. Good, very good. Do you see any difference between Vaishnavas and Saivas? Don't you feel it is Yadagiri-gutta, now it is being changed as Yadagiri? Yeah. Do you think there is a lot of difference between calling Yadagiri-gutta and calling now as Yadagiri? Vaishnava, Saiva traditions and all. Don't you feel they want to make it like Tirupati, the Vaishnava temple? Tirupati is a Vaishnavite temple. You should know that. It's a very simple thing because I'll read upon it, sir. Detail అడుగుదాం ఆగస్ట్ 11th వెళ్తున్నాం. అవును, 11th ఇంటర్వ్యూ, మ్యామ్. 11th ఇంటర్వ్యూ కదా, ఈ లోపు ఇంకో మాక్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం నన్ను అడిగారు క్వశ్చన్. చనిపోయారు కదా, సో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు అనగానే ఎస్పీ బాలు గుర్తొస్తారు, బాలమురళీకృష్ణ గుర్తొస్తారు, భక్త రామదాస్ గుర్తొస్తారు, అన్నమాచార్య కీర్తన కూడా ఇంకో బెటర్ కీర్తన ఎన్నుకోవచ్చు, మంచిగా ఉన్నాయి.
మ్యామ్. వేడుకుందామా కన్నా ఇంక మంచి మంచి బాగుంది క్లాసిఫికేషన్ రియల్లీ యువర్ సింగింగ్ క్వైట్ వెల్. మంచి ప్రొఫెషనల్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి అట్లా వెళ్ళారు, కానీ యువర్ సింగింగ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్, చాలా బాగుంది. నాకు తెలియదు మ్యూజిక్ అసలు, కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసలు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేకుండా ఏ మైక్రో బోర్డ్ లేకుండా అంత మైకట్ అది ఉంది, కానీ బట్ గ్రేట్. ఏ కేటగిరీ మ్యామ్ ఎస్సీ మ్యామ్. నీ గ్యారెంటీ ర్యాంక్ బ్యాక్ వస్తుంది. మీకు 200 కూడా వస్తాయి, 200 వరకు వస్తాయి. కాకపోతే ఒక చిన్న విషయం, సార్ సెక్షన్ 66 ఇట్లా అడిగినప్పుడు సార్ అర్థమైంది. అక్కడ నేను అడిగాను ఇండియా నార్త్ కొరియా అని. అక్కడ ఏం చెప్పాలి అంటే పర్మిటెడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అని ఎనీ యాక్టివిటీ. ఓకే, వితౌట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ మీన్స్ సమ్టైమ్స్ ది కేయర్స్ ఇన్ ద సొసైటీ మేబీ దెర్ మే బి కేయర్స్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆర్ వైలెన్స్ మే బి ఇంప్రూవ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో గవర్నమెంట్ as a responsibility person, they may impose the restriction permitted in a permitted way, you can take it. But otherwise 200 అంటే మీ ఇంపాక్ట్ నేను అమెజాన్ they will improve అదర్వైజ్ కొంచెం స్లో లాంగ్వేజ్. అది కూడా కన్విన్సింగ్ లేదు. అమెజాన్ నుంచి ఎందుకు వచ్చావు? అక్కడ ఇంకో టర్ము, అక్కడ ఇంకో విషయం, ఆయన మనీ ఇది అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా మనీ ఎంత వస్తుంది తెలుసా మీకు? ఇక్కడ అమెజాన్లో మీకు ఎంత ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది సార్? 3 years బ్యాక్ 15 lakhs ఉండింది సార్. 3 years బ్యాక్ 15 lakhs ఉండింది సార్. కదా ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్లో ఉంది 7 lakhs 8 lakhs ఉంటుంది. మనీ అన్నప్పుడు మనీ కాదు. సో ఇంకోకేషన్ టర్మ్స్ వాడేటప్పుడు సోషల్ ఇంజనీర్ అనే టర్మ్ వాడండి. యాజ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్, బట్ ఐ వాంట్ బికమ్ సోషల్ ఇంజనీర్. అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా అని అడిగారు ఆయన. ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేస్తే సార్ స్కార్సిటీ ఆఫ్ ఫండ్స్ కావచ్చు, యాజ్ ఏ పర్సన్గా లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మే బి లిమిటెడ్. బట్ యాజ్ ఏ పర్సన్ గవర్నమెంట్గా అక్కడ దానికి ఫండ్స్ కానీ గవర్నమెంట్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ గవర్నమెంట్కి అనేదానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ కానీ ఒక అథారిటేటివ్గా చేయగలిగిన యొక్క చేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ టు సోషల్ ఇంజనీర్. ఆ పదం వాడండి, సోషల్ ఇంజనీర్ అంటే. సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే నెక్స్ట్ సొసైటీలో వాటి ఇంజనీరింగ్ సోషల్ సొసైటీలో చేంజెస్ తీసుకురావడానికి నేను చెప్తున్నాను. ఈ విధంగా ఎన్జిఓ అంటే ఎస్ సార్ ఎన్జిఓ చేయొచ్చు, కాకపోతే ఫండ్స్కి మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తాను. ఐ వాంట్ టు సీ ద చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ త్రూ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్. అట్లా చెప్తారండి. టర్మ్స్ అంటే డైవర్ట్ చేయండి. లాంగ్వేజ్ వాటిలో ఏ ప్రాబ్లం లేదు, కాన్ఫిడెన్స్ బాగుంది, ఎవ్రీథింగ్ బాగుంది, క్లారిటీ కూడా ఉంది. కాకపోతే లిటిల్ బిట్ ఈ టర్మ్స్ ఇట్లా యాడ్ చేశారంటే ఇంకా మంచి పర్సన్. ర్యాంక్ గ్యారెంటీ అది ఏ ర్యాంక్ అనేది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మీద ఆధారపడి. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు జిమన్ ఇంప్రూవ్ అయితే 200 ఐఏఎస్ గ్యారెంటీ ఉంటాం. 200లో కొద్దిగా కల్చర్ హిస్టరీ మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఖచ్చితంగా సార్. ఇంకొకటి ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే బోధన్ అంటే హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్ ప్లేస్, Yes. హైలీ హిస్టారికల్. బోధన్ జైనిజం అక్కడే పుట్టింది. బికాస్ బోధను రాజు బోధన్ మహాజనపదాస్లో సౌత్ ఇండియాలో అస్సాకి ద లాస్ట్ మహాజనపద, దాని క్యాపిటల్ బోధానపుర. సౌత్ ఇండియాలో మహాజనపద దీంట్లో లాస్ట్ బోధనే. దట్ ఈస్ ద అందుకే బోధన్. ఎందుకంటే సివిలైజేషన్ వెన్ వి ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీ వెన్ వి సీ ద డెవలప్మెంట్ సెకండ్ అర్బనైజేషన్, బోధన్ వాజ్ వేర్ సెకండ్ అర్బనైజేషన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ డక్కన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. బోధానపుర ఓల్డ్ క్యాపిటల్, అస్మాక డైనస్టీ క్యాపిటల్, మగధతో ఈక్వల్గా పెద్దది. పాట్లిపుత్ర, బోధన ట్రేడింగ్ సెంటర్స్, ఆల్ ఇంపార్టెంట్. Yes sir. సెకండ్ అర్బనైజేషన్. Yes sir, I'll read upon it sir. దేర్ దే విల్ ఆస్క్. అది ఖచ్చితంగా రిల్ అవుతారు. Yes sir. అంటే మీరు ఇలాగ సోషల్ మీడియా గురించి చెప్పినప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్స్ అవసరం అన్నారు. దానికి డిఫెన్స్గా మీరు బిడెన్నే తెచ్చుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియాలో కోవిడ్ గురించి వస్తానని చూసినంత ఉంటుంది కాబట్టి చాలా సింపుల్ డిఫెన్స్ అది. నువ్వు ఆగస్ట్ 11th వెళ్తున్నావు కదా, జెఫ్ బెజోస్ స్పేస్కి వెళ్తున్నాడు. Ma'am. ఐ థింక్ ఈ మంత్ ఎండ్లో, ఇంటర్వ్యూకి ముందు. అమెజాన్ చీఫ్, బ్లూ ఆరిజిన్స్, దానికి వర్జిన్ గెలాక్టిక్కి డిఫరెన్స్ అడగవచ్చు. Ma'am. ఇంకొకటి ఒక ఇండియన్ లేడీ కూడా కంపెనీ చేస్తున్నాం. ఆ ఇల్లు బండ్ల శ్రీష ఈ మెయిన్ వీడియోస్ కన్నా కూడా ఇండియా లేడీ కదా, నువ్వు కూడా లేడీకి ఎందుకంటే ట్రై చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ చిన్న ఇది చెప్తున్నాను స్పేస్కి వెళ్ళలేదు వీళ్ళు. అమ్మాయి యాస్ట్రోనాట్ సార్. కాదంట. యాస్ట్రోనాట్స్ కాదు, యాస్ట్రోనాట్స్ స్పేస్ టూరిస్టులకి తేడా ఉందనేది. ఏమై జస్ట్ ఊరికి మార్కెటింగ్ కోసం ఉందండి. అమ్మాయి యాస్ట్రోనాట్ కాదు. టూరిస్ట్ స్పేస్ టూరిస్ట్ అమ్మాయి యాస్ట్రోనాట్ కాదు. మీడియా తెలియక, తెలుగు మీడియా తెలియక వాళ్ళ పేరెంట్స్ నాకు ఫోన్ చేశారు. అమ్మాయి వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు, అమ్మాయి స్పేస్ టూరిస్ట్కి వెళ్ళింది. షీఈస్ నాట్ Astronaut. అండ్ మీరు పల్లె యాస్ట్రోనాట్ కాదు, యాస్ట్రోనాట్ సైంటిస్ట్ టెంపర్మెంట్. TSRTC is stopping Pallavelu. Already bus numbers have come down by half. And TSRTC loss making ante you can give one counter is the cargo service of TSRTC which started in
recently, sir, 6-7 months. only. That is a profit making unit. Sir. Full profit making. Old unconvertible buses. Cargo service work out, it is an operational challenge. If at all, sir, financially state cannot take over, but operationally it has been proven that even during COVID period, cargo service profit unnappudu it's an operational challenge. Operationally plan cheskunte CSRTC may move into profitability. Okay, palle velugu ledhu. This is and CSR ki read adopt a heritage. Ek Bharat Shresth Bharat. Yes, sir. The CSR funds can be used for Archaeological Survey of India works. Directly use cheyochu. And మీరు NGO అన్నారు కానీ some big corporations don't do NGO, they do themselves. ఇప్పుడు Infosys ఉంది. Yes, they have sir. their own wing. Wipro has her own wing. Yes, sir. Amazon also has their Yes, sir. own. They don't go for private, they have their own Yes, sir. CSR. అక్కడ you will get challenge. Yes, So, sir. that part be aware. Yes. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సెక్షన్ 66A ట్విట్టర్ Yes, sir. అండ్ నీ పేరు వేగిని డిఫరెంట్గా ఉంది కదా, వేగిని ఎలాగో వేగిని అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. వేగిని అంటే ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యేది, రివర్ అంటే రివర్ ఇస్ ద సెకండ్ మీనింగ్ కదా. అంటే వేగిన్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యే నుంచి డిరైవ్ అయింది వేగిని రివర్ అన్ని అలానే. నాట్ రివర్. Sir. రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ రివర్. త్వరణ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వేగాన్ని పెంచుకుంటూ పోయేదాన్ని త్వరణ అంటారు. వేగం తోరణ సార్, తోరణ త్వరణ త్వరణ తోరణ. సంస్కృత్ వర్డ్ అది. మీ పేరు కూడా సంస్కృత్, దానికి రిలేటెడ్ వర్డ్ నేను చెప్పింది కూడా వేగిందని. అట్లాగే ఈ పాట గీతం ఇవి కొంచెం సోషల్ నీకు తక్కువ ఉందమ్మా. ఇది జీకే సింపుల్ విషయం, అది ఎక్కడ నువ్వు వెబ్లో కొట్టినా దొరుకుతుంది. వాట్ ఇస్ పద్యం అంటే పద్యం తెలుగు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్. మేడం అన్నట్టు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో ఉంటే నిన్ను బాగా అడుగుతారు. బోధన గురించి అడుగుతారు, నీ పేరు గురించి అడుగుతారమ్మా, పాట గురించి అడుగుతారు. బాసర అడుగుతారు. ఎవరైనా పిల్లల్ని ఎప్పుడైనా బాసర నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి చూడగానే బాసర గుర్తొస్తుంది. తర్వాత బోధనలో నిజాం షుగర్స్ ఫ్యాక్టరీ మూతపడిపోయింది, గవర్నమెంట్ ఉండదు, పిఎస్ అది మూతపడిపోయింది, దాని గురించి అడుగుతారు. మీ నాన్నగారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పిఎస్ఆర్టీసీ, సో గ్యారంటీ ఆర్టీసీ మీద క్వశ్చన్స్, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నిజామాబాద్ ఓల్డ్ నేమ్, నిజామాబాద్ పాతని పేరు ఇందూరు, అట్లాంటివి జనరల్. తర్వాత మీకున్న ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ బార్డర్ ఉంది, మహారాష్ట్ర బార్డర్, దానికి సంబంధించి బోధన్ ట్రై జంక్షన్ మేడం. కన్నడ, మరాఠీ, తెలుగు కల్చర్ దాని మీద కూడా అడుగుతారు. కన్నడ పంపన అని ఆదికవి, కన్నడ ఆదికవి పంపన సమాధి బోధన్ ఈ లివ్డ్ ఇన్ బోధన్ ఇన్ హిస్ లాస్ట్ డేస్. ఇవన్నీ అడుగుతారమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్. బోధన అనగానే వాళ్ళు రెచ్చిపోతారు. నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ అని అడిగారు బాసర గురించి అని, ఆల్రెడీ వచ్చిన క్వశ్చన్స్. పేరు నీ పేరు మీనింగ్ గ్యారెంటీ చూసుకోవాలి. ఇంకేమన్నా పంప పొన్నారు అన్నా కదా సార్, ముగ్గురు మీకు వస్తుంది ర్యాంక్, బట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మంచి ఒకేసారి మళ్ళీ రాసే పని లేకుండా ఉంటుంది. బట్ ర్యాంక్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, రిజర్వేషన్ ఉంది కూడా గ్యారంటీ వస్తుంది. బట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఐఏఎస్ వస్తుంది. ఇంప్రూవ్ అంటే ఏం లేదు, లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, క్లారిటీ ఉంది, ఫ్లో ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రతిదీ తెలుసుకోవడం లేదు, కానీ అనాలిసిస్ అంతే. ఫ్యాక్చువల్గా ప్రతి తెలియాలని ఏం లేదు, తెలియకపోతే తెలియదు అని చెప్పచ్చు. కానీ అనాలిసిస్ అంటే ఇదే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇట్లాంటివే. ఇప్పుడు వాట్సాప్ బీటా వర్షన్ వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్, వాట్ ఈజ్ ట్విట్టర్ ఇష్యూ, సోషల్ మీడియా ఇంపోజిషన్, సెక్షన్ 66A ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్, దేర్ వాంట్ నో అరెస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 66A అని చెప్తున్నారు కదా. ఎందుకు వచ్చింది అసలు, అంటే ఏమవుతుంది, గవర్నమెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ దట్ థింగ్, అట్లా ఆ టైప్లో మన డిబేటబుల్ కాకుండా ఫ్యాక్ట్స్ అనాలిసిస్ చెప్తే చాలా అంతే. వేగిని ఆన్సర్స్ 3 రకాలు ఉంటాయమ్మా. టెక్నికల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వడము, జనరల్గా ఆన్సర్ ఇవ్వడము, ఫిలాసఫికల్ ప్లేన్లో పెద్దవాళ్ళని అడిగినప్పుడు, ఇప్పుడు గురువులు, ఋషులు, వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళు ప్రీచర్స్ ఇచ్చే ఆన్సర్ వేరు. మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ టెక్నికల్గా కరెక్ట్ ఉండాలి, చాలా ఇంప్రెస్ అవుతారు. లేకపోతే జనరల్ ఆన్సర్ బాగా ఇస్తున్నాను, టెక్నికల్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగితే ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కి ఇంప్రెస్ అవుతారు వాళ్ళు. మీరు 5G అంటే ఇవ్వలేకపోయారు, ఇవ్వగలిగారు. గుడ్ లక్ వస్తుంది.